Hello everybody, welcome back. Today we will learn how to tell time in Persian Farsi Dari. Knowing how to read and say the time is an essential part of learning any language. So let's get started with some basics. So in Persian Farsi Dari, the word for hour is sa'at. Sa'at. And for a minute it is daqiqa. Okay, so here are some other things I need to break it down. So for when there's a time remaining to a certain time, we say monda, monda. So we say the number or the minute, then we say the hour. For example, if I say, so maybe we can talk about it later. For now, I don't want to confuse you. And for if let's say if so for past we say ter shada. تیر شده. Okay, مانده and تیر شده. Alright, so and here's a very simple one. If I say a certain time, let's say for example it is 3 o'clock, so in Persian we say ساعت سه است, ساعت سه است, or I can say ساعت سه بجه است, ساعت سه است, or ساعت سه بجه است. And here's another one. If it is like, let's say 3:30 in Persian, in Farsi Dari we say ساعت سه و نیم است, ساعت سه و نیم است. Or yeah, that is how we say ساعت سه و نیم است. The word نیم is it means a half. Okay, and let's say if it is like 4:15 in Persian, we say like ساعت 4 و 15 دقیقه است. ساعت 4 و 15 دقیقه است. So in the word, 15 دقیقه, it means 15 minutes, 15 دقیقه. So we can talk about more about how to say the clocks. So I'm going to show you a time on the screen. So I'll say it in Persian, then I'll explain, and maybe then I give you a few minutes to repeat after me. Alright, so let's go ahead and start with some pictures. So before that, I'm going to say what time is it in Farsi Dari. So there are two ways to say that one. The first one is ساعت چند است, ساعت چند است, ساعت چند است, ساعت چند است, or it is ساعت چند بجه است, ساعت چند بجه است. Let's say if you're asking somebody, so how would you approach and say, excuse me, what time is it? میبخشین ساعت چند بجه است. میبخشین, میبخشین, literally it means forgive me or excuse me. So that is the equivalent of excuse me. So میبخشین. میبخشین ساعت چند است or ساعت چند بجه است. Again, there are two ways to say that one. And if you want to approach somebody in a very polite way, you can say میبخشین ساعت چند است, ساعت چند است, or ساعت چند بجه است. Okay, so the first picture here, I'm going to start from left to right. So now it is 10, it's 10:10. So how would I say that in Persian? So if I say میبخشین ساعت چند است, میبخشین ساعت چند است, so I can say ساعت 12 دقیقه است, ساعت 12 دقیقه, 12 دقیقه است. So this is one way. ساعت 12 دقیقه است. So here first I'm saying the hour or the ساعت, then the minute. ساعت 12 دقیقه است. I think it is the same in English. It is 10:10. Yeah, so it is 10:10. ساعت 12 دقیقه است. And earlier I talked to you that there is another way. So if I say it's past 10, it's past 10:10. So how would I say that one? As da, so we say from as da دقیقه تیر است. As da دقیقه تیر است. So as from da is 10, the ساعت, the hour, da دقیقه تیر است. So it is 10 minutes past from 10. So one more time, as ساعت 12 دقیقه است, or if I say as da دقیقه تیر است. Okay, and the same picture is the same. I don't know why it is the same, like 10:10.
از ساعت 10 دقیقه است اور از 10 دقیقه تیر شده. And picture number 3, it is 4 5. So how would I say ساعت 4 و 5 دقیقه است. ساعت 4 و 5 دقیقه است. So ساعت 4 و 5 دقیقه است. You know, the first one I said ساعت 10 و 10 دقیقه است. Now here I'm saying ساعت 4 و 5 دقیقه است. Or I can say از 4 5 دقیقه تیر شده. از 4 from 4 5 دقیقه 5 minutes تیر شده. It's like past. So from 4 5 minutes passed. All right, now picture 4. So in picture 4 we can see it is 9:30. How would I say? So we talk about, like, you know, earlier I said 3:30. So how did I say that one? I said ساعت سه و نیم است. ساعت سه و نیم است. ساعت سه و نیم است. Now here, so if I say 9:30, I can say ساعت نه و نیم است. ساعت نه و نیم است. ساعت نه و نیم است. So if I say, let's start from 12. Like if I say it is 12:30, ساعت 12 و نیم است. If I say 1:30, ساعت یک و نیم است. ساعت دو و نیم است. ساعت سه و نیم است. ساعت چهار و نیم است. ساعت 5 و نیم است. ساعت 6 و نیم است. ساعت 7 و نیم است. ساعت 8 و نیم است. ساعت 9 و نیم است. ساعت 10 و نیم است. ساعت 11 و نیم است. So, all right, now let's go to the next picture, which is I think that is going to be number 5. All right, now it is again 10:10, so I can say از 10 دقیقه تیر است. از 10 دقیقه تیر است. Or I can say ساعت 10 و 10 دقیقه است. ساعت 10 و 10 دقیقه است. Now the last picture, so from the first row, it is 4 o'clock. So for 4 o'clock I can say ساعت 4 بجه است. ساعت 4 بجه است. ساعت 4 بجه است. All right, now here, so from the second row, so it is like 3:55 or 5 minutes remaining, or 5 to 4. So how would I say that in Dari or Farsi? So if I say, so if you remember, I said earlier monda, which is remaining. So here I can say 5 minutes is remaining to 4. So how would I say that? 5 دقیقه به 4 مانده. 5 دقیقه به 4 مانده. 5 دقیقه به 4 مانده. به means 2. 5 دقیقه به 4 مانده. So it is 5 minutes remaining to 4. Or I can say ساعت 3 و 55 دقیقه است. ساعت 3 و, so first I say the clock. ساعت say then the hour. ساعت 3 و 55 دقیقه است. 55, you know, that is 55 دقیقه است. Like it is 3:55. Okay, now let's go to the next one. So what is the next one? So it is again 5. It's 5:05. So how would I say that? ساعت 5:05 دقیقه است. ساعت 5:05 دقیقه است. Or I can say از 5 دقیقه تیر شده. از 5 دقیقه تیر شده. All right, the next picture, it is now 5 to 10. So how would I say that one? ساعت so 5 دقیقه به 10 مانده. 5 دقیقه به 10 مانده. 5 دقیقه به 10 مانده. So 5 minutes remaining to 10. All right, then we have 10. Again, it is, oh, excuse me, I had to yawn. So it is 10 o'clock. We say ساعت 10 بجه است. ساعت 10 بجه است. It is 10 o'clock. If I say it is 9 o'clock, ساعت 9 بجه است. ساعت 9 بجه است. All right, now we can go to the next picture. So it is, if I say it is 5 o'clock, ساعت 5 بجه است. ساعت 5 بجه است. Again, we have the next picture, which is number 2. It is 10 to 10. So you can say ساعت 10 چند دقیقه است؟ ساعت 10 دقیقه است. Okay,
And now the next one, it is 1 o'clock. ساعت چند است or ساعت چند بجه است؟ ساعت 1 بجه است. ساعت 1 بجه است. And the next one, it's 2 o'clock. ساعت 2 بجه است. ساعت 2 بجه است. So the next one, I think that is 1 o'clock probably. Yeah. ساعت 1 بجه است. ساعت 1 بجه است. Or maybe it's 2 o'clock. Okay, the next one, it is 10:10. So here I can say ساعت 10 دقیقه است. ساعت 10 دقیقه است or از 10 دقیقه تیر است. از 10 دقیقه تیر است. And the next one, which is number so if I say it's 3 o'clock, ساعت 3 بجه است. ساعت 3 بجه است. Now the next one is it is almost 12. 12 بجه است. So if let's say if it is like 2 minutes remaining or 3 minutes remaining, I can say 1 دقیقه مانده به 12 1 دقیقه مانده به 12 2 دقیقه مانده. Yeah. So the next one, so it is 11 o'clock. ساعت 11 بجه است. ساعت 11 بجه است. And the next one, if I say 3:40, so how would I say? So either I say مانده 20 دقیقه به 4 مانده 4 مانده 20 دقیقه به 4 مانده or I can say ساعت 3:40 دقیقه است. ساعت 3:40 دقیقه است. It is 3:40. Okay, the last one, which is 7 o'clock, so I say ساعت 7 بجه است. ساعت 7 بجه است. Alright, now if I ask you the first one, ساعت چند است? So the first one, so you can, if you say it is 5 o'clock, how would you say? So think about it. So ساعت چند است? So if you say it's 5 o'clock, ساعت 5 است. And number two, if I say what time is it, میبخشین ساعت چند است or ساعت چند بجه است. So if you say it is 10:10, ساعت 10 دقیقه است. Or you can say what? از 10 دقیقه تیر است. So the next one, if I say میبخشین ساعت چند است, excuse me, what time is it? If you say it is 1 o'clock, how would you say? So you say ساعت 1 بجه است. 1 بجه است. So the next one, if I say excuse me, ساعت چند است? So what time is it? Or ساعت چند بجه است? If you say it is 2 o'clock, ساعت 2 بجه است. Alright, so you can just watch the video a couple of times to know the differences. So if you have any questions, you can definitely ask us in the comment section. If you need another video for time, if it is still like you need another video for time or for clock, we can definitely make a video, another video out of time or clock. Thank you everybody for watching this video. Please go ahead and subscribe to our channel and hit the like button, so this way we will be more motivated to make more contents for you all. Okay everybody, khuda hafiz, bye.